Respected Principal Father Dasapan, Dr. Rajarashmi, convener of this webinar series, Dr. Santosh Kumar, Professor A.R. Rajan, my fellow panelists, my dear friend Professor T.T. Srikumar, Sri Joey Matthew, Sri Alexia, Darshana, and other participants of this webinar. Today we are going to discuss the lockdown and the post-lockdown economic recovery, social recovery. Before I get into that, let me congratulate the college management and the convener for organizing such a massive kind of webinar where you have been able to bring together people from all over the world, Keralites from different parts of India and other parts of the world. In fact, I saw the program only yesterday, and I was very, very impressed about the work that has gone into organizing people, organizing this webinar. And I see very good participation of teachers and students also happening. And I learned that the sessions yesterday and day before yesterday were really good. From some of the participants, I got the feedback. So let me thank the organizers for this opportunity, and I'm looking forward to the presentations of my fellow panelists. Now, as advised by the convener, I'm going to mix languages in my presentation. I'll speak in English, and in between, I'll also try to summarize some of the important points for the benefit of some of the students who may probably find it difficult to follow certain kind of technical arguments. Now, the world as a whole has already started thinking in terms of post-COVID world economy, world society. And that process is going on everywhere. You'll see hundreds of articles and even books coming out. Now, before I get into that, in order to set a platform, let me speak about the global village. Because of globalization, we know that the global division of labor has become quite intensified. Distances got narrowed down. And we are living in a global village where the division of labor is quite intense. It's a highly interdependent world. And we have removed barriers to all kinds of transactions within nations and across nations. So that's why we speak about global village. And there is no quarrel over this, that we are living in a global village which is highly interdependent. Now, we also know that this global village is a highly unequal village. It's a highly interdependent world. Division of labor is very intense. Transactions are taking place. And in fact, global trade, global exchange is growing faster than world production. That shows the intensification of the division of labor. But it's a highly unequal world. And the rules of the game in the village is highly unequal in the sense
The rules favor the mighty, the powerful, the monopolies, the transnational capital. And therefore, the outcomes generally are not so much in favor of the poor, the less organized, the marginalized. And geographically speaking, it's to the disadvantage of third world countries, developing nations. Now, we know that given the current state of affairs of knowledge generation, development of productive forces, in fact, the humanity, the world society can produce more than enough to satisfy the normal wants of people. We have accumulated enough knowledge. We have reached a stage of development of productive forces in which we have all the accumulated capabilities to satisfy normal wants of people all over the world. Maybe we cannot satisfy the greed of everybody, but all normal, general need, even luxuries, can be taken care of by the present state of development of knowledge and development of productive forces. But unfortunately, we have a social system, the relations of production, the social relations, that is not really very helpful. I spoke about the unequal rules of the game. The unequal rules of the game prevents us from reaching the optimums in terms of satisfying the people at large. And in fact, the global village in that sense will resemble a feudal caste-based village in India that way. Very unequal and highly exploitative because of the nature of social relations of the global village. That was the kind of scenario that we were living in when the COVID virus set in, when the pandemic set in. Now, what is the pandemic doing? The pandemic has disrupted the global order, the system of global accumulation of capital. And this is seen reflected in every walk of life. Take the case of trade, international trade. International trade is declining like anything. International value chains are disrupted. And we are forced to live in a kind of relative isolation. The intensity of global division of labor has declined in a drastic manner. Villages, nations, and regions are forced to live in a kind of relative isolation. Similarly, one of the basic features of the present global order, that is domination of finance capital. And that domination of finance capital is also getting challenged. Immediately after the coming of the pandemic, the global financial markets crashed. We know that, and after that, there was a boom. And yesterday, again, it started coming down in a big way. So there are questions being raised against the monopoly of finance capital also, the hegemony of finance capital also. Now, in my opinion, this is a very good opportunity for us to think of redefining the global division of labor, resetting the games of the global village, which are very unequal. For instance, take the case of hegemony of international financial capital. Because of the international system, we are not supposed to have any restrictions on movement of capital, financial capital, portfolio flows into and out from our country. This is true of most of the nations. Now, if we are open to such a regime, we cannot have autonomous
economic policies. That's a major problem. We are supposed to restrict the fiscal deficit. We cannot follow expansionary policies. We will have to be on the austerity kind of mode always because of the hegemony of finance capital. Now, because of the disruption in the world order, in the global financial market, in fact, it presents us an opportunity to sever our links with the world financial system. ഞാനൊന്ന് ചുരുക്കമായിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറയാം മലയാളത്തിൽ. നമ്മൾ ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര പ്രതിബന്ധങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു കളഞ്ഞതിന്റെ ഫലമായിട്ട്, യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ മെച്ചപ്പെടുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട്, ലോക വ്യാപാരം വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മളൊരു ആഗോള ഗ്രാമത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പറയാറുണ്ട്. അത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ്. കാരണം ഒരു ആഗോള പ്രവൃത്തി വിഭജനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. അത് വളരെ വേഗത്തിൽ വളർന്നിരിക്കുന്നു. ആ ആഗോള പ്രവൃത്തി വിഭജനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മളെപ്പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. പരസ്പര ആശ്രിതത്വം അതിൻ്റെ ഉച്ചസ്ഥായിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു രാജ്യത്തിനും ഒരു പ്രദേശത്തിനും ലോക വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ പരസ്പര ആശ്രിതത്വം വളർന്നിരിക്കും. എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പല രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ മൂല്യച്ചങ്ങല, വാല്യൂ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെതും ഒരു രാജ്യത്ത് മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല. പല രാജ്യങ്ങളിലുമായിട്ട് വ്യാപിച്ചാണ് ഓരോ ഉൽപ്പന്നവും ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു ആഗോള ഗ്രാമത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ, ആഗോള പ്രവൃത്തി വിഭജനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഈ ആഗോള ഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ട് സമീപിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. പഴയ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥയൊക്കെ ഉറച്ചു നിന്നിരുന്ന വളരെ അൺഈക്വലായിട്ടുള്ള ഗ്രാമങ്ങളുടേതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമാണ് ആഗോള ഗ്രാമത്തിലുള്ളത്. വളരെ അസമത്വം നിറഞ്ഞ, സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗോള ഗ്രാമമാണ്. അതായത് ഈ ആഗോള ഗ്രാമത്തിലെ നിയമങ്ങൾ, ജീവിതത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ അൺഈക്വലാണ്. ഇപ്പോൾ ലോകബാങ്കും IMF-ഉം WTO-യും മറ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഒക്കെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ആഗോള നിയമങ്ങൾക്ക് വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകരാജ്യങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയൊക്കെ വളർച്ചയുടെ ഇന്നത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ലോകത്ത് മനുഷ്യർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം, എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് നൽകാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കുണ്ട്. ഉൽപാദന ശക്തികളുടെ വളർച്ച അത്രമാത്രം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. സാങ്കേതിക വിദ്യയും പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങളും അറിവും യന്ത്രസാമഗ്രികളും ഒക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടുവോളമുണ്ട്, എല്ലാവരെയും ഊട്ടാനുള്ളത്. പക്ഷേ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ആഗോള ഗ്രാമത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ, ഉത്പാദന ബന്ധങ്ങൾ, സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങൾ വളരെ അൺഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സാധ്യതയെ, ഉത്പാദന ശക്തികളുടെ വളർച്ചയുടെ സാധ്യതയെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആധുനികമായ ആഗോള ഗ്രാമത്തിൽ പട്ടിണി പെരുകുന്നത്, മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങൾ പിറകെ കൂടുന്നത്, മാൽന്യൂട്രീഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്, സ്റ്റണ്ടിങ് ഉണ്ടാവുന്നത്, രോഗാതുരത കൊണ്ട് ലോകജനതയുടെ വലിയ ഭാഗം ദുരിതത്തിൽ അകപ്പെടുന്നത്. ഈ ആഗോള വ്യവസ്ഥയുടെ ഈ പരിമിതികളെ, വളരെ അൺഈക്വലായിട്ടുള്ള ഈ ലോക വ്യവസ്ഥയെ മാറ്റി തീർക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ COVID-19 പാൻഡമിക് മനുഷ്യന് മുമ്പിൽ തുറന്നു തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനെപ്പറ്റിയൊരു ലോക നേതൃത്വമൊന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ട്രംപോ അതല്ലെങ്കിൽ മോഡിയോ മറ്റ് ലോക നേതാക്കന്മാരോ ഈ പഴയ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ നിന്ന് പാൻഡമിക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുതിയ ലോകക്രമത്തിലേക്ക്, കുറച്ചുകൂടി ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള
സമത്വമുള്ളൊരു ലോകക്രമത്തിലേക്ക് ലോകത്തെ നയിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ കഴിയും. പരിസ്ഥിതിക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന, പരിസ്ഥിതിജന്യമായ രോഗങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ പറ്റിയ, അതുപോലെ തന്നെ ലോക സമാധാനത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്ന, മനുഷ്യത്വത്തിനും സത്യത്തിനും ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തേക്ക് മാറാനുള്ള എല്ലാ കഴിവും അറിവും നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ആഗോള നിയമങ്ങൾ, ആഗോള സമൂഹത്തിന്റെ ഘടന, ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് വ്യവസ്ഥയുടെ ഘടന അതിന് നമ്മളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ആ തരത്തിൽ ലോകത്തെ മാറ്റി തീർക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ സംവിധാനം, രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ലോകത്തുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാനും കഴിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ, COVID-19 pandemic is placing a challenge before humanity. Look, this is an opportunity for you to change. You can change your ways. You can change your institutions so that we have a more ecologically, environmentally sustainable production society, international division of labor. We have a more equal system where peasantry and petty commodity producers can also survive, where the third world can survive and grow, where unequal regulations can be removed, where the tyranny of finance capital can be ended. അതാണൊരു സാധ്യത ഈ COVID-19 തുറന്നു നൽകുന്നത്. അത് ചെറുതല്ല. കാരണം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിൽ, ഇന്ത്യ എന്നല്ല, മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്ഥിതി നോക്കൂ. എ ഗവൺമെന്റ് വന്നാലും ബി ഗവൺമെന്റ് വന്നാലും സി ഗവൺമെന്റ് വന്നാലും ഒരേ നയമാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇപ്പോ കാർഷിക രംഗത്തെ കാര്യം പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ആസിയാൻ കരാർ ഒപ്പിട്ടു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ APMC ആക്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് അവര് നേരത്തെ വാഗ്ദാനം നൽകിയിരുന്നതാണ്. ഈ റിഫോംസ് എല്ലാം തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റും പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്, NDAക്ക് മുമ്പുള്ള ഗവൺമെന്റ്. NDA ഗവൺമെന്റ് അത് തുടരുകയാണ്. ഇത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ കാര്യമാണ്. ലോകത്തെ എല്ലാ മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളിലും ഗവൺമെന്റുകൾ മാറി മാറി വന്നാലും ഒരേ തരത്തിലുള്ള നയങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ അവർ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ്. ജനാധിപത്യത്തിന് ഇന്നത്തെ ലോകക്രമത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാം, ഗവൺമെന്റുകളുടെ നയം മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലാണ്. അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസ് ക്യാപിറ്റലിന് കൊടുക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ധനമന്ത്രിക്ക്, പാകിസ്ഥാനിലെ ധനമന്ത്രിക്ക്, ബംഗ്ലാദേശിലെ ധനമന്ത്രിക്ക് സ്വതന്ത്രമായ നയങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻസ് ക്യാപിറ്റലിന് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നു. ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഫ്ലോസ് എപ്പോൾ തിരിച്ചു വീഴുമെന്ന് ഭയന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റിന് സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള നയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് തന്നെയാണ് മറ്റ് പല മേഖലകളുടെയും പ്രശ്നം. അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് മാറണം. സാധാരണ രീതിയിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് മാറാൻ പ്രയാസമാണ്. കാരണം അത്രത്തോളം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ we are living in a highly interdependent system. It's very difficult to move out of it. The system is so powerful and dependence is so high. So it's very difficult to get away from the clutches of the system. പക്ഷെ പാൻഡമിക് is giving us opportunity. പാൻഡമിക് എന്താ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്? ലോക വ്യാപാരം തന്നെ തകർത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ലോകത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കണം. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ കുറച്ച് കാർഷികോത്പാദനം വർദ്ധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. പൂർണ്ണമായിട്ട് ശരിയല്ലെങ്കിലും കാർഷിക രംഗത്ത് ഒരു ഉണർവുണ്ട്, കേരളത്തിൽ പോലും ഉണ്ട്. കാരണം വ്യാപാരം അത്രത്തോളം തളർന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയുമൊക്കെ ഒരു വലിയ സാധ്യതയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്രാമങ്ങളെല്ലാം അന്തർദേശീയ മൂലധനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, അന്തർദേശീയ ക്യാപിറ്റലുകളുമായിട്ട്, മെട്രോപോളിസുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മുടെ റോഡ് മാർഗങ്ങളും നമ്മുടെ പോർട്ടുകളും എല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. നമ്മുടെ ഗ്രാമീണർ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നില്ല. ഗ്രാമങ്ങൾ തമ്മിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല. ലോകത്തെല്ലാമുള്ള സ്ഥിതിയാണ്. ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് ലോകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും കോണിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നു. അതെല്ലാം തന്നെ പരിസ്ഥിതിക്ക് വളരെ വിപരീതമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്.
എല്ലാം വെർട്ടിക്കലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻ. നമ്മുടെ വീടിനടുത്തുള്ളവരെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവരെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. നമ്മുടെ എല്ലാം ബന്ധം അന്തർദേശീയ ബന്ധങ്ങളാണ്. അതിനു പകരം ഇന്നത്തെ ലോക സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വൈറസ് വന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ ബന്ധങ്ങളെ ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് ഫിനാൻസ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഫിനാൻസ് ക്യാപിറ്റൽ പോകുമെന്നുള്ള പേടി കൊണ്ട് നമ്മൾ നയങ്ങൾ പ്രത്യേകം നയമെടുക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഫിനാൻസ് ക്യാപിറ്റൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പോകുന്നൊരവസ്ഥയിൽ ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വെച്ച് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നീങ്ങും എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നമുക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ട്രേഡ് ലിങ്കുകളും തകർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി വിഭജനം സാധ്യമാണ്. നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളെ കൂടുതൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പെറ്റി കമ്മോഡിറ്റി പ്രൊഡക്ഷനെ ചേർത്ത് നിർത്തി മുന്നേറാനുള്ളൊരു സാഹചര്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ആഗോള ക്രമത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് പുനരാലോചിക്കാനുള്ളൊരു അവസരമാണ്. ഇപ്പൊ ആസിയാൻ കരാർ, ഇന്ത്യ ആസിയാൻ കരാറുകൾ, നിരവധി കരാറുകളുണ്ട്. ഈ കരാറുകളിൽ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സാധാരണക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷനും വെക്കുന്നില്ല. എന്തിനാണ് സാർവദേശീയ കരാർ? ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ കൃഷിക്കാരുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ കരാറിൽ വ്യവസ്ഥകളില്ലല്ലോ. അതിനല്ലല്ലോ കരാർ. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ സാർവദേശീയ കരാറുകൾ, റീജിയണൽ ട്രേഡ് അഗ്രിമെന്റ്സ്, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയ്ക്ക് പോകാതെ കൂടുതൽ ഒരു സമത്വത്തിൽ ഊന്നിയ, പരിസ്ഥിതിയിലൂന്നിയ, സാമൂഹ്യ നീതിയിലുള്ള വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് മാറാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഈ കോവിഡ് പാൻഡമിക്കും അത് സൃഷ്ടിച്ച ഡിസ്റപ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഗ്ലോബൽ സിസ്റ്റവും നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻഫാക്ട് നോ there is such thinking coming up in different parts of the world. Probably you will contribute to that. And in the new order, what should be the role played by different agents? What should be the kind of rules of the game that should be opting for? This is an area of struggle. We will have to make our voice, and we will have to work towards a more sustainable and more equitable global order. Thank you. I've taken, I fear I've taken a bit of time more. Sorry for that. Thank you. It was a great pleasure listening to your scintillating insights. On behalf of St. Xavier's College, we extend our profound gratitude to you. Thank you very much, sir. Before we begin the invited talks of the day, I would like to call your attention to a few instructions from our side. A video recording will also be made available on today's session on our YouTube channel, St. Xavier's College